Нет, не пели сегодня. Может, до 15 поешь? Скажи, 5 $5. Мы хотим, чтобы она раскрылась. Пусть кто поет, что хочет, что и поет. Что хочешь, что. Это я бы не сказал, что это легкий баджан. Вараджа выпины. Говорят, что пели. Что вы? Надо ей других. Давай. Я не обещаю фонтан. Но жижу на виду. Мат, ты нашел? Браджа как? Браджа. Вараджа пины, Ямуна Кули. Да. 400. 400 здесь. Большой. Маленьких 104. 175. Что такое маленькое? Если что, вот и Google тоже знает. Какая страница? 175 зелененьких. 400. Ну, у всех все есть. Да. Read the translations. Раша Раджа на берегу Ямуны стоит множество несасан, тронов, украшенных цветами. Is it audible last? Цветущие лианы, Вам слышно? плодовые деревья радуют глаз, а садовые птицы поют и щебечут. Нежно дуют ветера и с Малайских гор. Вокруг цветов радостно жужжит шмели в поисках нектара. Полная весенняя луна с любовью проливает на землю свой прохладный свет. Воодушевленный Расика, который никогда не расстается со своей флейтой, начинает танец раса. В окружении миллионов юных года Шри Хари танцует с Радхой, охваченной безграничным блаженством. Своим чарующим пением похитительница сердца Мадхавы пленяет ум каждого в этом мире. Все движущиеся и неподвижные создания очарованы целомудренной Радхой, которая разбивает гордость Чандравали. Волновав юного Раджа Кишора, Радха внезапно исчезает. Бхактивинода видит, что без Радхи танец раса продолжаться не может. А это самое громкое. Хорошо слышно?
Matiya Bharaja Kisorama Matiya Bharaja Kisorama Atarita Hoya Rakatato Bhakti Vinoda Paramadagane Bhakti Vinoda Paramadagane Rasa Bandhava Chinaka Vimane Rasa Bandhava Chinaka Vimane Very good. Я другого не ожидала. Очень красиво получилось. Почему ты переживаешь? Да. Зато молодец. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Jai Radhe Radhe Govinda 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 Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe, Govinda Radhe Gopal Radhe, Jai Govinda Radhe Radhe Gopal Radhe, Govinda Radhe Gopal Radhe, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Bol. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Jai Gurudev. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare
Hare Hare Oh Hari Bol Hari Bol Hari 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 Bol Hari Bol Hari Bol Hari 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 Bol वृंदावन में सेवा कुंज में पान गली में कुंज गलन में यमुना गलन में राधा दामोदर में श्याम सुंदर में जीवन में राधा रमण में काला गोपीनाथ में गोकुलानंद में ओ धीर समीर पे ब्रह्म कुंड पे गोपेश्वर में गोविंद देव पे बोलो बेशी घाट पे गोरे दाऊद पे काकू कथक पे गोवर्धन में दान घाटी पे संकर्षण कुंड पे गोविंद कुंड पे अन्योर गाँव में अप्सरा कुंड पे धवल कुंड पे जतीपुरा में बोलो जतीपुरा में जतीपुरा में उद्धव कुंड पे जय राधा कुंड पे श्याम कुंड पे कुसुम सरोवर मानसी गंगा चक्रेश्वर में श्री हरि देव में बरसाने में साथी खोर के वर्धन में और कुटी पे दान गढ़ में मान गढ़ में विलास गढ़ में श्री महल में पीली पोखर पे ऊंचा गाँव पे राधे 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 बोलो सब बोलो राधे 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 गोविंद गोविंद जय गोविंद गोविंद जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय गोविंद गोविंद जय गोविंद गोविंद जय गोविंद गोविंद जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे Jaya Krishna, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jai Jai Gurudev,
Premanande, Hari Hari Bol. बोलो हरि नाम संकीर्तन की, सचिनंदन गौर हरि की, राधा विनोद बिहारी जू की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री गुरुदेव की, परम गुरुदेव की, समस्त रूपानुगुरु परंपरा की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवरीवन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। First of all, I offer my unlimited obeisances to the lotus feet of my Gurudev, Paramaraditam Sri Srimad Bhaktivedanta Sridhar Goswami Maharaj, and to Param Gurudev Varga, entire associates of Srila Prabhupada, all the Rupanuguru Parampara, all the assembled Vaishnavas and Vaishnavi, I pay my humble obeisances to all. Прежде всего, Гоура Сундар Прабху предлагает пранамы своему Гурудеву, Бхактивиданта Шридар Махараджу, всей Рупануга Гуру Варги, всем Вайшнавам, Вайшнаве и всем собравшимся здесь преданным. So from past few days we are listening to the glories of Lord and his devotees. Yesterday we heard the glories of the devotee, and day before yesterday we started discussion on the life, history and teachings of Lord Ram. И мы здесь слушаем славу Господа и славу преданных Господа. И вчера мы обсуждали славу преданных Господа, да, был день ухода Бхакти Камушанта Госвами Махараджа. А несколько дней назад мы слушали славу самого Господа, Господа Рамачандры. Today we are going to listen also the life history of a devotee, but from Ramayana. Сегодня мы также будем слушать о славе преданных, но уже из Рамаяна. For devotees, our Goswamis, they have written a lot of books, and especially the teachings of Sri Rupa Goswami. The literature of Rupa Goswami is like such an ocean wherein a neophyte to neophyte and an expert Mahabhagavat can dive into it. И преданные Господа пишут такие необыкновенные писания для нас, что неважно какого уровня, столько что начинающий или уже продвинутый преданный, они могут окунуться в нектар преданности. So, Sri Rupa Goswami Pad has written a very nice book by the name Upadeshamrita. И Рупа Госвами Пад написал очень прекрасную книгу, которая называется Упадешамрита. And in the Upadeshamrita, from the very beginning, he is starting from Vachaveg, Manasa, Krodhaveg, how to perform bhakti, one should have control on the urges. The different urges one possesses, he should control it, and from this he shows things which are favorable, which are unfavorable, what is the shortcut for bhakti, things like this are explained. И в первой шлоке Упадешамрити он говорит Вачавегам, Манаса, Кротавегам, как необходимо контролировать как побуждение чувств, да, речь, ум, и так далее, язык, желудок, гениталии, и как, собственно, принимать то, что благоприятно, то, что неблагоприятно, и таким образом продвигаться. So, Sri Rupa Goswami Pad explains, Utsaha Nishchayat Dhairyat Tattat Karma Pravartanat Sangatagat Sato Vritte Shadvir Bhakti Prasiddhati. That how one can progress in the path of bhakti, in this shlok he has described very nicely. И в следующей шлоке, после следующего, третьего, да, он объясняет, как продвигаться по пути должным образом, позитивно. Утсаха нишчаят тарят, давно Прабху сейчас будет объяснять. So in this shlok he is beginning from Utsaha. Utsaha means enthusiasm. Like we are very enthusiastic to perform any material activity. You see, if there is some marriage in the house or maybe some birthday party or some trip we are planning, we will be very enthusiastic about that.
So we should have similar enthusiasm in the path of bhakti. Not in fact similar, more enthusiasm towards bhakti. И первое слово, которое там значит утсаха. Утсаха значит энтузиазм. Мы очень энтузиастичны, у нас очень много сил совершать что-то мирское, организовать свадьбу, путешествовать или еще что-то. У нас очень много сил. Но еще больше сил у нас должно появиться, чтобы совершать бхакти. То есть утсаха, всегда должен быть энтузиазм. So it is seen at times that while performing any of the devotional activity, we find it we are very unenthusiastic, very low. But we have so much of attraction towards the material enjoyments, which is why we are excited to that. Excited to... Yes. И в начале пути мы можем чувствовать не такой уж сильный энтузиазм. Да, но зато в чем-то материальном мы чувствуем очень сильное, очень много сил совершать что-то материальное. So utsaha means one should be very excited to perform the activities which can help us progress on the path of bhakti. And the second thing says nishchayat. Nishchayat means one should have firm determination, complete belief on the words of scriptures. И утсахат, нужно найти тот самый энтузиазм. Энтузиазм в той анге бхакти, которая нас вдохновляет, помогает нам прогрессировать на пути бхакти. То есть найти этот свой энтузиазм. И следующее это нишчаят с твердой уверенностью. То есть нашел и твердо следуй теперь этому. Utsahat nishchayat, that for sure goal. So this kind of firm determination should be there. И должна быть твердая уверенность, что обязательно я достигну цели. Твердо верить, точно я буду совершать и достигну цели. And then comes dharyat. Dharyat means being patient. Sometimes it is seen that when we perform the devotional activities and for quite some time if the results are not seen, like in material world, we are getting impatient. Because of the short-temperedness, we want everything to be very quick. So in the path of bhakti, at times it happens that we don't get that quick results. So we get impatient. So that is not needed. But Rupa Goswami Pad says dharyat. Dharyat means we should be patient. И следующее слово после утсаха, энтузиазма, нишчаят, твердой веры, уверенности, идет дхарьят. Теперь нужно стать терпеливым, ожидать. Да? То есть даже в материальной деятельности, да, если у нас что-то не получается, мы становимся нетерпеливыми. И здесь также нужно стараться оставаться терпеливым, то есть ждать, да, когда это придет. Then the fourth thing it says tatkat karma pravartanat. Means tat karma means that activity should be done which can enhance bhakti, like Shravan, Kirtan, these things, these following these limbs of bhakti we should do so that our bhakti could enhance, and things which are unfavorable like the desire of sense gratifications, all of them should be reduced. Tat karma pravartanat. Следующее, четвертое условие. Тат карма правартанат. Да? Карма значит совершать какую-то деятельность. Ну какую деятельность? Ту деятельность, которая тат-тат, да? Она благоприятна для развития нашего бхакти. Со всеми этими тремя нужно совершать дальше эти деятельности. Шравана, киртана, смарана. And fifth thing it says Utsaha Nishadhaya Tattat Karma Pravartana Sangatyagat. Sangatyagat means the association. The association should be done only with the devotees, those who are very much attached to the woman or engaging in illicit relationships with women, or those who are Mayavadis, who are impersonalist, associating with them should be avoided. И забыла добавить, что совершая эту деятельность, нужно стараться уменьшать свои чувственные наслаждения. Да? Дальше сангат тягат. Тяга значит отрекаться от чего-то. Нужно отрекаться и как-то по-русски избегать неблагоприятного общения. Те, кто сильно привязан к мирским наслаждениям, к женщинам, к всему неблагоприятному. And the sixth thing he says, satovritte. Satovritte means whatever the devotees or the great saints have shown us the character, that we should adopt the same idol and try to practice it in our lives. И следующее сато брите. Сато значит что-то святое. Избегаем. Vritti means behavior. So sato vritti, sat means good, vritti means behavior. So we should adopt good behavior. Good behavior means the behavior, idle behavior of our Guru Vargas. И врите значит поведение. То, что мы должны взять, отвергнуть все вот это, да, приняв первые
условия отвергнуть все неблагоприятное, мы должны сато бритех. Бритех значит поведение, следовать поведению кого? Сато, святых. Находиться в их обществе и следовать по их стопам, следовать их примеру. So Rupa Goswami Pad says, if one follows these 6 things, then Shatovritte Shadbir Bhakti Prasiddhati. Then what would happen? The progress in the path of bhakti will be attained very quickly. И таким образом Рупа Госвами Пад что говорит? Следуя всем этим 6 ангам, 6 составляющим, шатбир, бхактир, да, 6 шатбир, 6 этим составляющим, прасиддати, они дадут нам благоприятное. То есть очень быстро на пути бхакти мы сможем прогрессировать. So we usually listen all these things from the shlokas of Rupa Goswami Pad, but there is one devotee in the Ramayana who is the embodiment of all these 6 limbs. Вот мы послушали об этом, да, мы прочитали об этом, мы сейчас послушали об этом, но есть пример из Рамаяны, который является олицетворением всех этих 6 анг. And the name of that devotee is Shabari. И имя этой преданной Шабари. Have you heard about the story of Shabari? Слышали вы историю Шабари? Few of the devotees you must have heard. Those who have not heard, the Shabari. Let's listen to her previous life first, and then her role in Ramayana. Давайте послушаем сначала о ее предыдущей жизни и о ее роли в Рамаяне. So, in the previous life, she this is not exactly mentioned in Ramayana, but few of the saints, they say this. So which is why this story also appears pramanik, authentic. This Shabari, in her previous birth, she was a queen. And once she went to Triveni Sangam, Allahabad, Prayagraj. Шабари в своей предыдущей жизни она была как царицей. И однажды она отправилась на место Тривени, Праяг. So the king and the queen, both of them went during the Magh Mela or during the Kumbh. Kumbh is organized. So at that time, both of them went, and at this queen was very bhaktimati. She had so much of devotion. So when she was witnessing the entire fair and all the devotees who were singing, dancing in ecstasy, taking bath every day in the Sangam, and completely filled with devotion, she also wanted to participate. Kumbh Mela is devotee celebration. Yes, there are also devotees from like in Kumbh Mela. Entire community and a lot of different communities of sadhus. So devotees all together. Yes. И вот то место, куда она отправилась, Тривени, Праяг, она отправилась вместе со своим, together with prince. Yeah, no, only the princess had this desire to join. И она отправилась туда, она попала на праздник, который называется Кумба Мела. А Кумба Мела, если кто знает, там, как Прабхуджи поясняет, там все и йоги, ситхи, и преданные, и, в общем, собрание всех удивительных личностей. И у нее была преданность в сердце, и увидев все это, увидев, как преданные собираются вместе, как они воспевают, у нее тоже возникло желание присоединиться. So, since she was the queen, there were some protocols that she had to follow. She was not allowed to mix with the general devotees who were dancing and singing. И так как она была царевной, есть определенный протокол для царей и царевин, она не могла смешиваться вместе с обычными людьми. The king denied her, saying that, oh, you just have to sit on your throne and you can watch them whatever they are doing, but you cannot participate, join them. Царь сказал, немного погоди, сиди на троне и можешь смотреть с расстояния, но тебе нельзя близко с ними находиться вместе. So she had no complaint with the king. She had complaints with her body, that she got this female body, and then on the top of it, she became the queen. И она не стала жаловаться на царя, она стала жаловаться на свое собственное тело, что у нее женское тело, и что она не может присоединиться туда. So with this huge grief in her heart, she decided that if this body is not letting me perform devotion, not letting me participate in the kirtan, better I not keep it. И не только женское тело, но она еще статус царицы. И она подумала, раз это тело является препятствием преданности, то лучше его оставить. So in the night when the king was sleeping, she went into the Sangam and she drowned herself and she committed suicide. И ночью, когда царь спал, она пошла на берег Ганги и утопилась. And she just had one prayer that, oh Lord, if you give me next birth, though I'm committing a very big sin, but this body is not letting me perform bhajan. So if you give me birth in next life, a human body, please give me a birth in a lower caste.
И ее последняя молитва была такова: «О Господь, если это тело является препятствием, несмотря на то, что я совершаю грех, да, совершать самоубийство — это грех для тела, несмотря на то, что я совершаю этот грех, пожалуйста, все же дай мне следующее тело, но дай его в рождение в низкой касте». So in the next life, she took birth as Shabri. Shabri is not actually the name. Shabri is a group community. It's a community, and they are the very low caste communities who eat meat, and they don't have proper conduct, no civilization, anything. И она родилась в очень низкой касте. И Шабари, на самом деле, это не имя, это определенное название группы. То есть Шабари или Шабары — это такие люди, которые едят мясо, в общем, очень низкую деятельность совершают, пьют и так далее. Запасы. Коз, они пасут коз. Они пасут коз. Пасут коз. So from the very birth, she had inclination towards Lord, and because she was born in the family of that community who were meat eaters and who do not have proper conduct, but her conduct was entirely separate from the parents and the entire community. И несмотря на то, что она родилась в очень низкой касте, да, ее родители были такой природы, но ее природа оставалась той же. Она также сохранялась преданность, она была как бы несколько другой. So once when her marriage was fixed, she saw that the parents, they are collecting a lot of animals, deer and then cows, peacock, birds, a lot of them are being collected, and they are preparing for the marriage. И когда уже ее свадьба была, как сказать, установлена, она видит, что родители, они стали собирать множество зверей, птиц, животных. So she asked the parents that why is it that we are collecting a lot of animals? What is going to happen? The parents said that tomorrow there will be a procession. The barat will come. The procession for your groom and their family members. All of the procession will come. So we have to give them meat to eat. So these animals we are going to kill them tomorrow and serve them to all the guest who will come tomorrow. И она стала спрашивать родителей: зачем-то вы собираете тут птиц, животных, оленей и так далее. Родители отвечали: но завтра придут гости, и нам нужно их накормить чем-то. Shabri got amazed listening to that, and she was thinking, because of me, so much of animals had to die. Шабари была удивлена, и она подумала: из-за меня столько много животных умрет. And we call marriage as an auspicious function. How we can invite auspiciousness by killing so much of animals? И мы называем свадьбу чем-то благоприятным, какой-то благоприятной церемонией. Но как же мы можем назвать ее благоприятной, если умрет столько много животных? If it is because of me that all these animals had to die, I will rather not marry. И если из-за меня столько много животных умрет, лучше я не выйду замуж. So in the night when everyone was sleeping, she went out of the home. She freed up all the animals and birds who were trapped in the room. И ночью, пока все спали, она вышла на улицу, и она накормила всех птиц, всех животных, всех оленей, всех, кто там был. And she herself also did not stay home. She thought that the parents might capture the animals again and they will marry me maybe later. So better not stay here and go somewhere else where this marriage trap is not present and I will just perform my bhajan. И она также не стала возвращаться обратно. Она решила: если я вернусь обратно, мои родители снова попытаются меня выдать замуж, лучше-ка я уйду куда-то, буду одна и совершать баджан. She thought that if I'll go to any other village, they might catch me. So better I will stay in forest, dark forest. Since she was staying in the forest, so she ran deep into the dark forest where no one could find her. И она подумала, что если я отправлюсь в какую-то деревню или место, где меня могут легко найти, то лучше-ка я пойду в такой глубокий лес и там буду совершать баджан. So she had this strong desire, this conviction to perform sadhan bhajan, and while searching for sadhus, she came to an ashram of Sri Matanga Muni. И у нее было очень сильное желание совершать духовную практику баджан, и в лесу она нашла храм Матанга Муни. And she thought that I am born in a very low caste and no one will let me enter the ashram. So is it really possible for me to perform bhajan? И она думала: я из такой низкой касты, а это храм святого, и еще женщина из низкой касты, разве я смогу туда войти, туда и совершать баджан?
So she was aware of this one secret, that if one has to perform bhajan, this bhajan can be performed in sadhu sangha. And if you please sadhu by your activities, then for sure this path of bhajan will become very easy for you. Но она услышала один секрет. Если кто-то хочет совершать баджан, нужно находиться в саду-санге. И она думала, если я удовлетворю так или иначе, удовлетворю этого саду, я смогу легко прогрессировать. So she was thinking that if I will enter the ashram of Matang Muni, then being born in a lower caste, the other Brahmins will deny me and they will not let me enter. So she was thinking, how should I serve them? И она думала, что если я просто так войду в этот ашрам, то другие браманы, там его ученики до этого Риши Муни, они отвергнут меня. И она стала думать, как же мне им послужить. So she thought to stay out of the ashram under a tree or somewhere in the dark forest, and she would patiently listen to the Harikatha which Matang Muni would speak in the ashram. She would stay hidden in the forest and would listen to Katha. И она жила не внутри, а за территорией ашрама где-то. И с расстояния слушала Харикатху, очень-очень терпеливо с расстояния слушала Харикатху. And during the daytime, she would listen to Harikatha. But in the night, when everyone would sleep, that is when her service would start. И днем она слушала Харикатху, а ночью, когда все спали, начиналось ее служение. So in the night, what she would do, she would actually clean the path, the road from the ashram to a pond. There was a pond by the name Pampa Sarovar. So she would actually clean the path so that if sadhus will walk on the path, the pebbles and the thorns would not affect. И что делала она ночью? Она вычищала дорожку, которая вела от храма к одному пруду, который назывался Пампа Саровара. Чтобы этот саду, когда он шел, утром шел, да, к этому пруду, ничего не мешало ему, не было никаких колючек, камушек. For doing seva, you actually don't need so much of intelligence. You just have to find the seva which you can do very easily. Sometimes it happens that we just keep hankering for the seva. Oh, I have to do seva, and we want to do the topmost seva. But seva is seva. There is no gradation of lower seva or higher seva. И в действительности не нужно быть очень разумным, высокоинтеллектуальным, чтобы совершать служение. Потому что служение должно быть по адхикару, да, по квалификации. Иногда мы хотим совершить какое-то такое служение, возвышенное, что-то такое очень большое, но у нас недостаточно квалификации. И это совершенно не значит, что... То есть это материальное видение. Сева и сева. Маленькая сева, если как бы со служением, равносильно такой же большой, с таким же настроением служения. So she was clever enough and she knew that I, being born in a low caste family, I am not qualified to do the Thakur Seva directly. I might not cook for Thakurji, I might not perform archan for Thakurji, but I can do these small sevas. So what she did, she started cleaning the roads. И она подумала, хорошо, если я не могу делать что-то в храме, да, я не могу быть там, не могу готовить для Тагурджи, не могу что-то делать в храме, я хотя бы могу подметать эту дорожку. She would collect woods the entire day, which are needed for cooking, because they would use the woods for cooking. By burning them, they would cook in the ashram. So she would collect the woods in the entire day, and during the night time, she would put it into the ashram. И другое служение, которое она делала, она собирала дрова, да, потому что они готовили тогда на дровах. Она собирала дрова и подносила их к ашраму. She would actually clean the ashram before anyone would get up. In the Brahma Muhurat itself, when all the rishis would wake up, she would wake up before them and she would broom the entire ashram, the cleaning. Inside? Yeah. И она даже вычищала храм, прежде чем все просыпались, она вычищала, то есть вымывала весь храм. So looking at all these sevas, the Brahmins and Guru Vargas staying there, they became very happy. That see, I don't know who is serving here. We need woods for preparing bhog. So this is kept ready. We have to broom the ashram every day, but it is broomed already. It's so clean. When we go from ashram to Pampa Sarovar, even the entire path is so clean. Who is doing the seva in a hidden way? И все браманы и жители ашрама были удивлены и очень счастливы. Ну вот, нам нужны дрова для готовки, дрова уже есть. Нам нужно каждый день вымывать храм, он уже вымыт. Нам нужно вычищать дорожку до этого озера, она уже чистая. Usually what happens is sevaks are seen, but the seva is not seen. Usually you'll see a lot of sevaks standing there, but when you ask about seva, oh, don't seva.
But here, just opposite. Seva is very much evident. It's visible. But the sevak is invisible. Who is serving it? No one is aware. И все были удивлены, кто же делает это служение. Сейчас, в наше время, такая ситуация, что севаков полно, севаки видны, но когда нужно сделать севу, то севы нету. А сева не видно. Севаки видны, севы не видно. But here Shabri, since she wanted bhakti, since she had this pure intention of serving sadhus, we were listening yesterday also, Dadami Buddhi Yogam Tam. God gives the intelligence to whosoever who want to serve sincerely, who want pure bhakti. А здесь в ее ситуации наоборот. Сева видна, служение видно, а ее не видно. И так как мы вчера слышали, да, Дадами Будхи Йогам, тот, у кого есть очень сильное желание, искренность, стремление, Господь дает будхи, дает разум, как исполнить свое служение. So, Gurudev, Srimatang Muni was thinking that who is it who is serving in a hidden way? She is serving, and in return to that, she is actually taking our bhajan. If so you accept seva from someone, then it's anyway your bhajan is going. So who is it that is favoring us, but in return is not visible and anyway taking our bhajan? I usually insist brahmacharis to clean the ashram, to bring the woods, but they do not do it. And now I see everything is ready, the woods in place, the ashram is clean already. So who is it who is doing it? И Матан Гариша подумал, кто же это делает? Мы, конечно, очень счастливы, что такое служение происходит, но кто это делает? Потому что если кто-то совершает тебе служение, обязательно результаты твоей практики идут ему. И он стал думать, кто же так делает столько много служения, кому уходят все результаты этой практики? Я ведь прошу своих брахмачари, чтобы они делали, но я вижу, что они не делают. So Matang Muni thought that I have to find it out who is actually serving in this hidden way. So one night Matang Muni did not sleep. He stayed awake, and in the night time when Shabri brought the entire block of wood into the ashram, Matang Muni stopped her. И Матанга Муни решил проверить ночью, кто же совершает служение. И ночью он не спал, и он заметил, что кто идет и подкладывает дрова. So Matang Muni asked, "Who are you? Or why is it that you are serving in this hidden way?" И он стал спрашивать, кто ты, кто служит нам таким скрытым образом. So looking at Sri Matang Muni, she started crying. She was thinking that now my seva will stop. Now that he will know I am born in a low caste, he will not let me perform any more seva. И, услышав это, Шабари испугалась и стала плакать. О, меня сейчас наругают, мне сейчас остановят все мое служение, я ничего не смогу делать больше. She said that I am Shabari and I'm born in a low caste and I did not want to actually enter your ashram, but I have accepted you as my guru within my heart. And since you would not let me perform any of the seva, I was doing it in a hidden way. И она стала говорить, что я Шабари, да, я хочу совершать баджан, духовную практику. Я приняла тебя как гуру в своем сердце. И what is last? And I was performing the seva in a hidden way. И таким образом, как я испугалась, что я Шабари низкого рождения, таким образом я как бы скрытым образом служила. So Gurudev said that, "Oh daughter, you should not keep it hidden. You better stay with us in the ashram because you have the qualification to perform bhajan." И Матан Гариши сказал, хорошо, дорогая дочь, не нужно делать это скрытым образом, приходи к нам в ашрам и должным образом совершать свое служение. Performing bhajan is an activity. This is something which is done by one who has this service mood. But performing the devotional activities can externally be seen that everyone is doing. But the real bhajan is only performed by those who have this seva vritti. И истинный баджан, истинное служение совершается только теми, у кого есть сева вритти, истинное желание служения. Внешне кажется, может быть, кто-то что-то и делает, да? Но если нет этого сева вритти, нет истинного служения. And especially if one serves without duplicity, then Lord and Guru Vargas become very happy with that service. И особенно если кто-то служит без двуличия, Господь становится, и Гуру Варга, они становятся очень счастливыми от этого служения. So scripture says, "Ata Shri Krishna namadi na bhavet grayam indriya sevan mukhe jivado swayameva sfuratyada." That the Krishna Nam Adi, the name of Lord, his pastimes, his form, all these things are transcendental, and this cannot become the subject of our senses like that. But
Sevan Mukhe Jivvado, the one who possesses this Seva Vritti, whose senses are engaged in inclined towards Seva, then Swayameva Sfuratya, they manifest these forms, name and everything, they manifest themselves. Есть очень такая замечательная шлока, начинается Атах Шри Кришна Нама Ади. Имя Господа, его качество, как у нас то Нама Гуна Рупа Лила, да, качество, образ Лилы невозможно постичь индриями, то есть чувствами. Просто чувствами невозможно постичь. Но дальше там говорится Севан Муке, если у кого-то есть настроение служения, те же самые образ, качество, имя Лилы, Господа, они очень своям, говорит, я сам проявляю, спурат, я сам проявляю это. So Shabri was instructed by Gurudev to stay in the ashram. The next morning, when the other disciples got to know that Gurudev is keeping a lower caste lady in the ashram, all of them became against Gurudev. И Шабари Ришу наставил, Матанга Ришу наставил Шабари в храме, но его ученики, браманы, они увидели, что женщина в храме, и стали жаловаться. So Gurudev said that, oh, you can decide what you want to do. She has devotion in the heart and she would stay here, she would listen to my katha and she will serve. И Матанга Ришу сказал, ну вы решайте, что вы хотите делать. Как бы мне все равно, у нее есть преданность в сердце, она останется в храме. So the brahmacharis there actually left, only few were there and Shabri stayed there and she would listen to Gurudev's katha. И брамачари, они покинули ашрам, а Шабари осталась и слушала Харикатху. Gurudev also gave her mantra and she was performing bhajan along with seva. И гуру дал ей мантру, и она совершала баджан и совершала свое служение. So when it was time for Gurudev to leave this material world, Gurudev said that, oh Shabri, you better stay here and Lord Ram will come at the very same place. И когда уже время приходило Матанга Риши оставить свое тело, он сказал, о Шабари, ты оставайся здесь и жди, дожидайся, когда придет Господь Рамачандра. Devotees usually hanker for Lord. Devotees search Lord here and there. But I assure you, Gurudev, Lord will come to your kuti. И Матанга Риши сказал, что преданные не жаждут получить даршан Господа, но тебе выпадет невероятная удача, сам Господь придет к тебе. So she said, Gurudev spoke this and then he left the material world. Он произнес это и оставил материальный мир. Since she had complete firm faith on the words of Gurudev, she accepted it that yes, Gurudev said Lord will come, but she forgot to ask when will he come. И так как она очень твердо верила в слова своего гуру, гуру сказал, обязательно Господь придет, но она... Лорд Кейм. Но она не спросила, она не узнала, когда же он придет. So since she forgot to ask when Lord will come, but after the disappearance of Gurudev, she might be thinking that Gurudev has spoken, Lord will come to our place. But when he come, he did not give a fixed date. So maybe he might come tomorrow. So I should be ready. How will I welcome him? How will I greet him? I should have proper arrangements. So she started making arrangements. И так как ни она не спросила, когда же придет Господь, ни гуру не ответил, да, когда же придет Господь, и она подумала, он может прийти в любой день, он может прийти завтра. И так она каждый день была готова, что придет Господь стала подготавливаться. Narottam Das Thakur says, Guru Mukha Padma Vakya Chittate Kariya Ekya. How one should have firm faith on the words of Gurudev. And this is seen in the life of Shabri. She had firm faith that yes, Gurudev has said, Lord will come, for sure he will come. И в баджане, который мы поем для Гурудева, там есть строчка да Гуру Мука Падма Вакья. Читайте Кария Айкья. То есть слова Гуру из его лотосных уст, его лотосные слова, пусть они станут едины с моим сердцем. Да, таким же образом и она твердо верила в слова своего Гуру и ждала, когда придет Господь. So every day she would stay ready for the commencement of Lord Ram. И каждый день она была уже готова, когда придет Господь. And what arrangement she would make? И что она делала? She would go to the jungle and will bring very nice flowers so that she can decorate the entire path from the main road to the ashram.
И она ходила в лес и украшала, и собирала цветы, чтобы можно было украсить всю эту дорогу, всю главную дорогу до ашрама. And she would also bring very nice fruits, berries from the jungle, sweet berries, and she would collect them in a basket. Она также собирала прекрасные ягоды, собирала в корзинку и приносила их в корзинке. And she would make very nice garland for Lord Ram, and she would also keep the place ready where she would ask Lord to sit. Она также каждый день готовила гирлянду для Господа Рама и подготовила для него сиденье, чтобы он мог прийти и сесть. Gurudev informed her that Ram and his brother Lakshman will come, and this would be their form. They were Kshatriyas, so would carry the bow and arrow, but since they will be in the jungle because of Vanvas for exile, so they will have this Brahmin kind of vesh. Brahmin? The Vanchari vesh. Vanchari vesh. И Гурудев, он сказал, что да, так как они кшатрии, да, он предупредил, как они выглядят, как Господь Рамачандра и Лакшман будут выглядеть с луком, стрелами и так далее. Но так как они в ссылке, у них будет немножко такая одежда ваначари, лесных людей. So she would wait one day, but when Lord Ram would not come, she would finish up her day and sleep. Then next day she thought that Gurudev said Ram will come, but maybe he would come today. So she would wait. Entire activity she would come again revise it, bringing flowers, making garlands, collecting berries, keeping the singhasan ready, and then waiting, doing Ram Nam Kirtan, waiting. Every day she would follow the same routine. Каждый день она ждала Господа Рамачандру, каждый день она украшала тропинку, каждый день она собирала цветы, ягоды, она делала это каждый день совершала киртан. Не дождавшись его в один день, она ложилась спать, и на следующий день она совершала то же самое. So this is seen in her life that how Utsahat, she was very enthusiastic. Why? Because she had firm faith on the words of Gurudev. These firm faith on the words of Gurudev made her enthusiastic. Lord will come, Lord will come. What should I do? I should bring flowers, I should collect berries, I have to do this, I have to do that. So this enthusiasm will come when we will have faith. И почему она была настолько энтузиастична, да? То есть мы смотрим на нее как на пример этих 6 анг-бхакти. Утсаха, энтузиазм. Так как она имела твердую веру в слова гуру, каждый день она с энтузиазмом совершила это служение. Да, придет Господь, Он обязательно придет. And then Nishchayat. Nishchayat means for sure Lord will come. Why? Because my Gurudev has spoken. She had so much of faith on the words of Gurudev Nishchayat that for sure he will come, because this is the nature of bhakti. Rupa Goswami Pad says, Shri Krishna Akarshani Chasa. The Prema Bhakti, he gave 2 symptoms wherein he is saying Sandaranandi Visheshatma, Shri Krishna Akarshani Chasa. These are the symptoms of Prema Bhakti, Sadhan Bhakti, Bhava Bhakti and Prema Bhakti. So he says Shri Krishna Akarshani Chasa, which means if the bhakti is matured enough, then this possesses the power to even attract Lord. И я немножко перепутала. Утсаха значит энтузиазм, да? То есть она с энтузиазмом совершала служение. Почему? Потому что она верила в слова, и это нишчаят, с твердой уверенностью, да? С твердой уверенностью не было. Гуру сказал, он придет, с твердой, она верила, да, он обязательно придет. И это Прабху говорит, что у нас есть такое свойство, когда появляется прем, называется Кришна Акаршани Часа. То есть возможность, такая любовь в сердце, которая Кришна Акаршани, привлекает самого Господа. Like when a flower blossoms in the garden, then there is no invitation needed for the bumblebees to come and relish the nectar. They get attracted themselves. Similarly, when one develops this bhakti in the heart, then Lord is attracted similarly. И когда какой-то ароматный цветок расцветает, да, пчелам не нужно, цветку не нужно специально звать этих пчел. Пчелы сами автоматически летят на мед, да, на пыльцу. Таким же образом, любовь, когда любовь в сердце преданного расцветает, автоматически придет Господь. Then she would wait the entire day, and if Lord would not come, she would not become unenthusiastic. She would not lose hope. She would have patience. So which is dhairya. И она каждый день совершала служение утсаха, ништаят, да. И она, когда Господь не приходил, она не теряла терпения. Она на следующий день повторяла то же самое. Это значит дхарьят, терпение.
So she would patiently wait and tat karma pravartana, which means she would always do activities which are favorable. Every day collecting flowers, berries, garlands, things like that. И, собственно, дальше, что следующее, четвертое, да, татат карма правартанат. Эту карма, эту деятельность, да, духовную деятельность, она совершала каждый день. So these things in the life of Shabri are actually a teaching for us. We should have patience in our life. We should be enthusiastic while performing devotional activities. И жизнь Шабари для нас является примером. Мы должны быть терпеливы, мы должны твердо верить, с энтузиазмом продолжать дальше совершать свою деятельность духовную. But it is seen that we always get impatient. Just by performing bhajan few days, you chanted the rounds, and after that, oh, I don't have any taste. I don't feel. I find it very mechanical. Our mind gives a lot of excuses like this. И нам также нужно в своей практике постараться быть терпеливым. Иногда вот мы повторяем свои круги, и нам кажется, о, у меня нет никакого вкуса, ничего со мной не происходит, и все равно нужно продолжить. We are actually affected by a disease. Like a pelia patient, a jaundice patient will not find even the sugar candies sweet. Similarly, we are also affected by the disease, Bhavarog. And this Bhavarog is making us not relish this sweet Krishna Nam. И вот столько много препятствий приходит в ум. И как вот тоже в одной шлоке Падишамрита говорится, наш язык, наш ум, он как будто бы болен желтухой. Те, кто больны желтухой, да, им сладкое невкусно, они не могут чувствовать вкус сахара. Таким же образом мы не можем испытать эту сладость имени. But that doesn't mean that we should leave this medicine. Но это не значит, что мы должны оставить это лекарство. Even if we don't find Harinam sweet or relishable, still we have to keep doing it. Даже если Харинам, Святое имя Господа, для нас невкусное, все же мы должны продолжать. We should be enthusiastic while doing it. Мы должны с энтузиазмом продолжать. Initially, even if it might appear mechanical, but keep doing, and then slowly and gradually the disease will cure and it will become relishable. Даже если сейчас это кажется механически, все равно нужно продолжать делать, и когда болезнь потихонечку отступит, можно будет вкусить сладость. No matter whatever excuse your mind gives, kick that off and continue your chanting properly. Неважно, что бы ни говорил ум, нужно оставить его в сторонку, и ум отставить в сторонку, и продолжать терпеливо повторять Святое имя. Have enthusiasm in performing all the devotional practices, performing Ekadashi, doing Tulsi Parikrama, chanting the rounds, doing little bit Kirtan, and attending, having Sadhu Sangha, Dham Parikrama like this. We should be enthusiastic towards all of it. И стараться с энтузиазмом совершать служение, повторяя свои круги, совершая Тулси Парикраму, немного Киртан попеть. То есть любое служение стараться продолжать делать с энтузиазмом. Shabri, she being a lady, being born in a lower caste and such an old lady, but still having so much of enthusiasm for the darshan of Lord Ram. И Шабари для нас пример. Будучи женщиной, уже в преклонном возрасте и с низкой касте, она все же продолжала совершать свое служение. All alone in the ashram, in the entire jungle, but still very confident and firm faith on the words of Gurudev. Одна во всем этом большом лесу, в ашраме, все же она верила в слова Гурудева и продолжала свое служение. And since Gurudev spoke, since a devotee spoke, Lord had to fulfill the desire of devotee. И так как это сказал преданный Господа, да, Шабари решит, а так как он сказал, Господь исполнит его желание. Lord Ram, when he was passing from there, he realized that yes, my devotee Matan promised his disciple that I will go to the ashram, so I have to fulfill his desire. И когда Господь Рамачандра, он проходил мимо этого места, он вспомнил, что да, мой преданный Матан Гариша, он пообещал своей ученице, я должен исполнить. Shabri had done all the arrangements already. So when Lord Ram arrived at her place, she became very happy. И Шабари уже, как обычно, все подготовила. И когда Господь Рама пришел к ней, она была очень счастлива. Looking at that Vanchari Vesh of Ram and Lakshman, she recognized and she welcomed both of them very nicely with flowers, with garlands, and she asked Ramchandra to sit on the Singhasan which she kept ready, and she also bought the basket of berries which she kept collecting. И увидев Господа Рамачандру и Лакшмана, она распознала их, что они в этой одежде лесных жителей. Она их прекрасно пригласила, посадила на асану, одела им гирлянды, омыла стопы и поднесла
ягоды. She was so excited, so maddened by having darshan of Lord Ram, not by actually the darshan of Lord Ram, but she was excited, she was very enthusiastic that the words of Gurudev came true. She had firm faith already, but when she actually saw Lord and Ram and Chandra, the happiness, more happiness was not because of the darshan, it was because of the firm faith she was keeping, and that fruitified. И увидев увидев Господа Рамачандру и Лакшмана, она была очень удивлена, и да, она верила в слова Гуру, она продолжала служить. Но из-за того, что когда она вживую это увидела, она была очень удивлена и счастлива. So Lord Ram accepted the berries which she collected, and Lord Ram inquired her about her devotion. Lord Ram had he inquired a lot of questions. That is your bhajan going on all right? Are you able to control your anger? Are you able to serve your Gurudev? Like this, a lot of shlokas are there in Ramayana where Lord Ram is inquiring each and everything. И когда она поприветствовала Господа Рамачандру, покормила его, он взял ягоды эти, и он стал вопрошать, как твой баджан? Можешь ли ты контролировать свой гнев? Как твое служение гуру? То есть очень много шлок в Рамаяне, где описано, как он каждый в деталях ее стал спрашивать. Lord Ram asked her that, are you doing your Guru Sushrushaya nicely? Guru Sushrushaya means the service to your Gurudev. Is it going on nicely? So she said that it was going on nicely, and today I have got the fruit of Guru Seva, that I have got your darshan. И он стал спрашивать, твое служение гуру должным образом хорошо идет? Он говорит, да, должным образом хорошо, потому что сегодня я получила плод своего служения. And Lord Ram gave her the instructions, Navada Bhakti, 9 limbs of Bhakti. Lord Ram gave her the teaching of this Navada Bhakti. И Господь Рама дал ей наставление в 9 ангах Бхакти. And like 9 limbs of Bhakti mentioned by Prahlad Maharaj in Srimad Bhagavatam. Similarly, in Ramayana, in Ramcharitmanas, Shri Tulsidas ji has written about this Navada Bhakti. И так же, как Прабхлада Махарадж описал 9 видов Бхакти, таким же образом в Рамчаритманасе тоже описано 9 видов Бхакти. Lord Ram says, Pratham Bhakti Santan Kar Sangha. That the first limb of bhakti is association of sadhus. И Господь Рамачандра стал наставлять ее. Первый вид бхакти – общение с саду. Dusri rati mama katha prasanga. Second is you should have rati, you should have inclination, attachment towards my katha. Второе, нужно иметь рати, вкус, любовь, привязанность, интерес к слушанию харикатхи, к слушанию повествования Господи. The Tisri Guru Pad Pankaj Seva, Tisri Bhakti Aman. He says that the third limb of bhakti is you should serve the lotus feet of Gurudev. Means you should do Guru Sushtrusha. И третья анга бхакти, необходимо служить лотосным стопам Гурудева. So as if Prabhu Ram is outlining the path of bhakti, how it starts. Pratham Bhakti Santan Kar Sangha. Initially Sadhu Sangha happens. We associate with sadhus, and when in association of sadhus we develop this paramarthik shraddha, then we take the shelter of Gurudev. If one is not having shraddha in sadhu, shraddha in harikatha, then he will never come to Shri Gurudev. So he is outlining the similar kind of path shown by our Rupa Goswami. Ado shraddha, tata sadhu sangha, anarth bhajan kriya, anarth nivriti, like this. И здесь Господь Рамачандра, он для нас проясняет этот путь, каким образом мы продвигаемся. Сначала нужно общение с саду, затем необходимо слушать о Господе, и после этого только, когда у нас развивается такой вкус, мы можем полностью предаться лотосным стопам Гуру и служить Ему. Then chauthi rati mama gungan karahi kapat teji gyan. That fourth limb of bhakti, Ramchandra said that you should glorify my qualities, you should glorify me without any duplicity. Means he is as if instructing about preaching. И четвертая анга, которую описывает Господь Рамачандра, говорит, что ты должна, даже не только она, да, и нам тоже, мы должны прославлять Господа. То, что мы услышали, мы теперь должны прославлять, делиться этим. То есть он говорит о проповеди. There, like this, a lot of limbs are mentioned that you should not check the faults of others. Even in dream, never see the faults of others. Better focus on your own bhajan. Like this, a lot of teachings Ramchandra gave.
This including Нававида Бхакти. Yeah, within the Navda Bhakti. И также, включая в эти, он говорит, не будет сейчас все описывать, да, также там, что не нужно смотреть недостатки других, с энтузиазмом продолжать свое служение. And since Shabri was staying there, she was from a lower caste. All the Brahmins who stayed separately, once what happened, she was cleaning with a broom the path, and one of the pebble touched the feet of a Brahmin. So he also chastised Shabri. He became angry and chastised that, oh, it's because of your broom's touch I have got this pebble came to me and I have become impure. Because of the touch, the contamination, and that pebble actually fell into Pampa Sarovar. Pebble. A stone piece. Stone? Stone piece. И что произошло дальше? Так она жила. Но однажды она встретилась с теми брамачари, которые ушли из этого храма. Она подметала ту же самую дорожку, и один камушек прикоснулся к этому брамачари, и он разгневался. Вот, ты меня загрязнила, так как ты тут подметаешь, этот камушек прикоснулся ко мне, и я стал теперь загрязненным. So when this brahmachari went to take bath in that pond, Pampa Sarovar, he saw that the entire pond is stinking, and it is filled with mucus or stool like this. Very dirty it became. И после этого, когда этот брамачари пошел на этот пруд, они там умывались и так далее, и все. Он увидел, что весь этот пруд, все это озеро, оно грязное, покрыто тиной, в общем, очень плохое грязное озеро. So this brahmachari was thinking that maybe it's because of the touch of the Shabri. He's from the lower caste, and she might have took water from the pond, which is why it turned impure. И он подумал, возможно, все это из этой Шабари, потому что она из низкой касты, может быть, она прикоснулась к нему, и озеро стало грязным. So Lord Ram, after meeting Shabri, he went to the ashram of those Brahmins also. И Brahmacharis, the other sadhus who left the ashram. Lord Ram came yes. to. И Господь Рамачандра после встречи с Шабари, он отправился в дом этого Брамачари. Ramchandra, he first met Shabri. Why? Because it was Shabri who was waiting for Lord Ram. The other brahmacharis, they had no worry whether Lord will come or not. So Lord Ram inquired everyone about Shabri first. He came to Shabri and then he went to those brahmacharis. И Господь Рамачандра пришел сначала к кому? К Шабари. Потому что она ждала его, столько долго ждала. Да, а эти брахмачари даже и думать не думали о нем. So when Lord Ram went to them, what did they ask? They asked that, oh Lord, by the touch of the Shabri, our Pampa Sarovar's water has become impure. So if you have come, better you make that pure. И когда Господь пришел к Брамачаре, что они попросили? Они сказали, знаешь, Господь, из-за этой Шабари наш пруд стал грязным. Очисти его, пожалуйста. Lord himself has arrived and they are asking him to make the water pure. He asked whom? Lord himself has arrived in their ashram and these brahmacharis, they are asking Ram to make the water pure, like a very material, very lowly thing. И Господь пришел в их дом, а они просят, чтобы Господь послужил, чтобы он очистил их пруд. Lord Ram said that you must wash the feet of Shabri and put that remnant water into that pond. The pond will become pure. И Господь Рамачандра сказал, вы должны омыть стопы Шабари. И эту воду, которую омыли стопы Шабари, поместить в этот пруд, и пруд очистится. It is because of your offense in the lotus feet of Shabri, this pond has turned impure. И это из-за ваших оскорблений лотосным стопам Шабари этот пруд стал грязным. Performing devotion can be done by anyone, doesn't matter in whichever caste he is born. И преданное служение может совершать любой, неважно в какой касте он родился. She, even being born in lower caste, has more devotion than you who are born in Brahman. И она, будучи рожденной в низкой касте, у нее больше преданности, чем у вас, рожденных в браманической касте. All of the brahmacharis were amazed listening to the statement of Lord. Все брамачари были удивлены, услышав слова Господа. They actually went to Shabri and wanted to wash her feet. И они действительно отправились к Шабари и хотели омыть ее стопы. Shabri said, no need to do that. I will myself go to the pond. And just by the touch of the feet of Shabri, the entire pond became nice. И Шабари очень смиренно ответила, не нужно отмывать мои стопы, лучше я сама пойду туда и сама мою там стопы. Прикоснувшись к воде, весь пруд очистился. So here we should take teaching that bhakti can be performed by anyone.
Doesn't matter if he is born in a lower caste or a higher caste. И здесь должно быть учение, что бхакти, мы должны вынести урок, что бхакти может совершать любой, неважно, в низкой касте или в высокой. Shri Prahlad Maharaj, Shri Vibhishan, Hanuman, all of them are not in a good caste, but still being in a Rakshas family, being in a demon family, being in a body of an animal, a monkey, they performed bhajan. Прохлад Махарадж тоже не из лучшей семьи, из семьи демонов, да? Вибишан тоже вроде из демонической семьи, да? Да. Хануман, будучи в теле обезьяны, все они были великими преданными и могли совершать свой баджан. Our Bhaktivinoda Thakur, which is why in a bhajan says, "Are man ki kore bhajan, ki kore varana kul, jai ke kule keno bhajan na hoy, kevala bhakti mool." That, oh mind, why you are so much worried about the caste in which a person is born? Wherever one is born, if he is able to perform bhajan, then that is topmost. И Бхактивинода Тхакур в одном из баджанов говорит: о, дорогой ум, чего ты беспокоишься о кастах, каких-то мирских отождествлениях? Тот, кто может совершать баджан, вот это и есть хорошо, это и есть критерий. So similarly, we should also take teachings from here. Firstly, the 6 limbs which are favorable to bhakti, which are going to enhance our bhakti. Utsaha nishchayat dhairya tat karma pravartanat sangatyagat satovritte. These things are seen in the life of Shabri, and we should take similar teachings from her life. И какие уроки мы должны извлечь из жизни Шабари? Следование 6 ангам бхакти, да, шлока из Упадишамрити Утсаха, Нишчаят, Тарят, Татат, Карма, Правартанат, Сангатягат, Сатовритых. Да, 6 этим 6 ангам бхакти необходимо следовать. The material problems will come and go. Материальные проблемы они придут и уйдут. We sung the bhajan wherein Bhaktivinoda Thakur says, Maya jale baddha hoy, acha miche kaj loy. Ekhono chaitanya paye, Radha Madhav naam balare. Gaye Gaura, madhur sware. How Bhaktivinoda Thakur is teaching that being in this net of Maya, there will be sometimes good, sometimes bad. And this will happen. This is the nature of the material world. But the moment you got consciousness, you should engage in Hari Bhajan. Radha Madhav Naam Balare. Take this name of Radha Madhav. И вот Прабху же, когда пел баджан сегодня Гай Гора Мадхур Свари, там Бхактивинода Тхакур говорит, что неважно, что будет в материальном мире, может происходить что-то хорошее, плохое, все же посреди всего этого материального творения нужно дальше Рада Мадхав Наам Баларе, дальше продолжать воспевать имя Рада Мадхава. So the Radha Madhav name means this Harinam, Chutki. This should be done regularly, properly, without miss. И это Рада Мадхав нам, значит, имя Господа Харинама, который повторяем ее регулярно, ежедневно нужно повторять. This is the teaching, the excitement, that patience, that firm determination. All things we should keep and start to try to follow this path of bhajan. И все эти анги, которые мы обсуждали, Утсаха, энтузиазм, Нишчая, твердая вера, Дхарья, терпение и дальше Татат карма правартанат. Продолжать совершать, повторять святое имя. This path has been followed by our Guru Vargas already, and they have reached their final destination. So why will we not reach? И этот путь нам показала наша Гуру Варга. Они достигли конечной цели, почему же мы не достигнем? Usually when we stand on the road, we ask someone the way. I want to go to Krasnoyarsk. He will insist you, and then you will go the same way. We will not ask him whether you have actually traveled to that road or whether did you reach the destination or not. We trust them. И, допустим, вот мы хотим отправиться в Красноярск, и кто-то, кто уже идет в Красноярск, да, мы идем за ним. Мы не будем спрашивать, доедем ли мы до Красноярска, был ли ты там уже или нет. Мы просто верим ему и идем за ним. We trust them without asking any questions. But when this path of bhakti, which has been traveled by Guru Varga, and they have reached their destination already, this is a trusted path, and we have so much of questions on it. И этот путь, который описала Гуру Варга, очень ясный, четкий путь, который они описали в деталях, да, до конечной цели. Но все же у нас есть сомнения, мы им не доверяем. The way you trusted that unknown person on the road have similar, in fact, more trust on the words of Gurudev. То есть тем, кто едет в Красноярск, мы верим больше, чем нашим ачарьям. So we should have firm faith and try to progress that way. For sure, success is guaranteed. И мы должны стараться верить в этот путь и продолжать идти по нему. И обязательно придет успех. Okay.
Хорошо? Хорошо. Окей. Гаур Премананде, Хари Хари Бол. Шила Гурудев की जय, शिल परम गुरुदेव की जय, समस्त रूपानुग्रह परंपरा की जय, श्री शबरी देवी की जय, श्री मतंग मुनि की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, रामायण महाकाव्य की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, श्री वाल्मीकि जी की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आरती मधु मंगल प्रभु। Прабху, фото? Фото? फोटो Не, Групп фото, фото? потом завтра Назарова, послезавтра неизвестно что. Фото? ओके Примерно зовите всех. Фото. Ну, знаете?